Assalamu alaikum. Yeah, salam takum ya jamaa. Welcome. Yeah, you guys are welcome. Today we have very important topic here uh, regarding the Torit Mutiny. طبعا ده يوم مهم جدا. We have to remember those of Torit Mutiny. Of course, there's a difference between Anyanya 1 and Torit Mutiny. Of course, the Torit Mutiny started 1955, and before that there was a lot of things that take place. Those groups scattered. Some of them remain in the bushes. Others surrendered. Others were captured. We will also read some reflection from uh, Honorable Lawrence Muditombe. He also wrote a very good, reflection, and maybe our brother Ustaz Tito will join us later, and then we will also allow uh, uh, you know people to give their view. And why is it important for us to always celebrate the Torit Mutiny? It's very important because this is where our leaders put the picture of South Sudan. They were clear, especially when we started with those of Agri Jaden, when they put two options in place, and they told the British by then, when the British want to go for independence of Sudan, and then by then Nasser took power in Egypt. The Ummah party decided that they want the independence of Sudan. The Al Marghani, they wanted to have annexation together, with Egypt. But our great hero Agri Jaden was giving two options. Of course, those were those Southern Front. They said he need the delayment. They were asking their party, the SANU, were asking for delayment of the independence of Sudan, because he think that if the Sudan got take independence, that means now the Northerners will oppress us, which is really happened to be true, and that's why he sent two letters to that meeting. And some of you maybe know the presentation of the South Sudanese were very little, and really you can not even say it's not even 1%. uh, you know. So he put two options that Sudan should not get independent, it should be a delay, and then for this delay he asked for federalism, under federalism of Sudan, and then he also said if they could reject the other option, then South Sudan should be given a self determination. So the first person to talk about self determination in his letter to Abdel Nasser in that meeting for at the time, for secession of or independence of Sudan, of self determination for Sudan, it was Agri Jaden who actually came with that idea. And later on, when uh, all those two options were not recognized in that meeting, he got very annoyed. That's why he could not attend the independence of Sudan in 1st January 1956, when all the British Colonial were asking all those officers or administrative to come and attend. He rejected. He said that he was sick, and then the doctor was sent to him, and then during that time he also the doctor found out that he was not sick, and that this has actually led to he's been demuted from his position and then given to another position. He's supposed to be now going to rank. Then there he knew that he was in the hand of like his life at risk.
So this is how, when you want to come to the point of how, the situation later, in 1956, that before the 1955, because also in his letter that time in 1953 to 54, he was saying to those uh, people, he said like that, if you're doing, he actually predicted that if the Sudanese and plus the British and those Egyptians who are now taking the power, like during the time of Abdel Nasser, Agri Jaden said, if they are not going to listen to those two options that he put in place, definitely, he said, definitely a war will erupt in South Sudan. He predicted that. And then within a few 2 years, because he was talking since 1953, he told those people that this thing will happen in South Sudan. And then indeed, it has happened. And Torit Mutiny started in 18 Augustus, 1955. And then this is, our topic of today, my brothers and sisters. Before we start, let's take us to our usual. Today is Sunday, and I'm really happy that today is the 18th August fell in Sunday, so I will have this privilege to also host it today as a topic, and I will allow people later to come and also attend or share the view why we are always celebrating the Torit Mutiny, because this is something that the country don't want to acknowledge this. They're supposed to acknowledge it because this is part of our history. This is the movement that actually put the foundation of this. They are the one why they refuse. They said they don't want to be brought to the north. They want to remain as a southerners. They want independent and they don't want manipulation. لأنه في أخبار ماشية. So في هذه اللحظة أنت بتعمل شنو؟ أنت لازم you have to do something. And yeah, ده هو الكلام اللي احنا دايرين نقوله, and I appreciate all of you, my brothers and sisters. Let me start with قلنا بتاع كنيسة شوية كربنا نبارك لنا, وكلام احنا ما ننسى أرواح بتاع أجداد بتاعنا ده كله. We should not forget them. Those are the people who really draw that map. They put it in the picture, that map to the Colonial and even to the Jalaba. Around Benno, and we have a different culture. We are different people. We have this and that. We deserve to have our country. We deserve to govern ourselves. But yet, see what the SPLM is doing to us. Anyway, let's listen to this a little bit. Yeah. Dependa comforter is your name. Alpha Omega is your name. Kelana geni denta, kelana fadululenta, kelana geni denta, kelana fadululenta. You are my defender, comforter. Press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Kelana geni denta, kelana fadululenta, kelana geni denta, kelana fadululenta. You are my defender, comforter. Press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. The land is a night. Umanya obijeri lukwa. Zakuri, alibijere mabikutaba. Itarabuna rabuna, ifutukulu. Musana mualaku,
haya simtaki. Ita mabigeru, ita la sawa sawa. Kilana geni leita, kilana fadulu leita, kilana geni leita, kilana fadulu leita. You are my defender, comforter, pressioner. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. I worship you. Kilana geni leita, mashaki, kilana fadulu leita, kita joro prabu, kilana geni leita, kilana faru wape, kilana fadulu leita, marijawa. You are my defender, comforter, pressioner. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Kilana geni leita, Yesu Masia, kilana fadulu leita, hata fi mashakil ketiri, kilana geni leita, kumota dunia ketiri awi, kilana fadulu leita, kilana geni leita rapuna, kilana geni leita, Emmanuel alamanina, kilana fadulu leita, kilana fadulu leita rapuna, kilana geni leita, kilana geni jambita rapuna, kilana fadulu leita, anaya leita yawe, kilana geni leita, ita dema fimanina, kilana fadulu leita, Yesu Masia, kilana geni leita, kilana geni jambita rapuna fisama, kilana fadulu leita, kilana fadulu leita, kilana fadulu leita, kilana fadulu leita. إذا أنا فاضل لقيتها أكونت يا أخوات. أنا بشكركم كلكم. أنا بكون تقولنا تاني يا ريتوا بس إنتوا عملوا شير للفيديو ده. ناس اللي في فيسبوك قالت كم بقدر أعمل كوبي and paste لفيديو في يوتيوب. ده كان عملت له copy and paste. لوريد كانت ممكن تجي فوق لأن I need somebody next to me here. شباب ده اللي لسه ما جو. I send you. maybe كانت بقدر جبس جيني. لوريد if available تكنغاس معنا. ولا نجيب جوبيكو. طيب نجيب جوبيكو بس ندير زول يكون قاعد قريب هنا. يا أنا بس بخليك تكون قاعد فوق عشان بحتاج لزول جنبي دايما. يا ممكن تعمل ميوت جوبيكو. يا شكرا. يا لأنه في كلام أنا داير نتكلم فيه. أنا بشغل في غنى قصير كده. في كلام مهم أنا داير نقوله. المخططات بتاع حكومة قاعد يعمل بالذات ناس سلام كومري مع ناس جماعة ديل الشغل بتاعهم. دي شغل ناس مارتينيليا مع ناس أكولكور وده. يعني أشغل حاجات ما كويس. لأن حاجة ده بقى وصل إنه يقبضوا إيال. فأنا هتكلم عن كلام ده بشكل واضح عشان في ناس كتار اللي انتوا إيالكم. في ناس شايف فيه أمهات هم دي وارد ما عارفين إيال بتاعكم شالوا. الناس اللي إيالكم اختفوا من بوديلي من قري ومن أي ده. ده ميتشي كده عشان معلومة ده يكون كويس. في مونوكي قري قديلي ده اللي أمهات ده اللي إيالكم اختفى. انتوا هتعرفوا إيالكم وين ودارين يعمل لهم شنو. ويالكم ده غشوا. أنا بعد شوية ممكن أقول كلام ده قبل ما إحنا ندخل في التوبيك بتاعنا ذاته اللي هو ده توريت ميتني. ناخد قلنا ليه شوية ده بتاع كون بتاع مرلاه. سوري.
gede tunya kunye otonos malam jakka tudungin ngir jagra kana ngonje bom gurur kona yakuma mulle koro idodo So the voice is clear. So the was shall I so the voice. Okay. The good you know? Short voice? Oh, okay. Yeah.
muleni kibetiati amben kulalo pada kede punya kunye otonos malam jakat tudungin ingin jaga ngana ngoje bom gurur wala ya kuma mule koro idodo aku tuna coba bumulo yidi volko panjang soso jagam de mer mini ya tinde tumal tuma pao tazin didoy tazin didoy didoy Kalbala dem katalay bamundo jalruget urutazin didoy japu magaratulodu Kalbala dem katalay bamundo jalruget urutazin didoy japu magaratulodu Kidede khala mamudo Loro yujoli gala mano karadi di mamudo ilam kiyama Magadi karuna lo tilanya Ambo kuja ilewo Jual bumo matarade Jual bumo watameu Jual bumo watajubam Eble Jalla jakuna umam Baida jabai mo tilanya Kuru nyerken Ifan bom jakinae يا شكرا كتير. ده واحد من الفنانين بتاعنا بتاع جنوب السودان. أنا نشكر صوتي ما واصل؟ كده صوتك بقى موجود. اتفضلي. اوكي. صوتك كان ما في. سوري. سوري. شكرا كتير اخوانا بتاعي واخواتي. انا بشكركم الناس اللي برضو قاعدين يتابعونا في عبر يوتيوب. انا بشكركم كتير. احنا الليله في يوم بتاع 18 أغسطس لذكرى 69 لملحمة بتاع توريت. العمل فيه أدى فيه لخريطة بتاع جنوب السودان الحالي، اللي هو أجداد بتاعنا لما رفضوا هم عشان هم يكونوا جزء من القوات اللي هيتم ضمه لشمال، لأن هم شافوا لو إنه كان أصلا بقى فيه نوع من independent كان دارين يودوا قوات ديل يودوهم في شمال أو في مناطق الأخرى في السودان اللي كنا جزء منه، بمعنى ده هيدي فرصة للنخب اللي في شمال إنه يسيطر في الجنوب. فهم كانوا رافضين الكلام ده توتالي، يعني كان في الرفض توتالي في كان رفض توتالي ليش شنو ده للكلام ده. واحنا يا جماعة قبل ما نمشي في رسالة مهم جدا أنا أقدر نوصله قبل ما نبدأ في مسج بتاع توريت ميتيني ده، لأنه كمان يا جماعة الناس بتاعنا مرات بيلخبطوا ما بين أنيانيا 1 وتوريت ميتيني. توريت ميتيني ده حدث حصل الفيو كان في أساكر اللي كان بيسموهم إيكوتوريا كوبس، هم كان الستيشن بتاعهم في توريت. ده مجموعة بتاع قوات. برضو في قوات تانيين كانوا في بحر غزال، تانيين برضو كان في في أبا نايل. إيكوتوريا كروب ده كان مجموعة كبيرة جدا اللي هو أساكر هناك ده، لأنه طبعا كان ده في إيكوتوريا بروفنس هنا. فالحاجة الثانية اللي أنا داير نتكلم إنه بعد ما حصل الحصل يا هو جاء أدى من هناك جاء تم تأسيس بتاع أنيانيوان في الستينات، لكن في فترة ده كله في الخمسينات ده ما في كان حاجة اسمه أنيانيوان. ده حاجة مهمة إحنا لازم نوضحه للجنوبين، لأنه في ناس بيلخبطوا ما بين اتنين بعد ذاك جوزيف لاغو جاء نظم العساكر ده كله، لأنه كانوا بقى مجموعات متناثرة، مجموعات هنا وهناك كويس. لاغو جاء لمام وعمل لهم organized force. انتوا بكون شفتوا بعد ذاك بقى
جا بقى اللي اسمه شنو ده بتاع اسمه شنو إسرائيلي، الضابط الإسرائيلي اللي برضه جا ساعدهم في تدريب، وبعد ذاك كل مجموعة كان بيمشي يشيل سلاح بتاعه من كونغو. ده حاجات الناس لازم يفرقوها، لأنه قبلي في 55 ما في حاجة اسمه أنيانيوان، ده كان توريد متني يعني ناس اللي هناك ديل يا جا كونوا بقى حاجة بقى أساكر افترقوا هنا، جا كونوا بقى حاجة اسمه، جا كونوا منهم حاجة اسمه أنيانيوان، ده بقى الجيش بتاع أنيانيوان. تو كان سميته بعد ذاك لما وقعوا اتفاقية بتاع 72 في حاجة بتاع 6000 عدد كبير من جيش، وتم استيعابهم في داخل الجيش السوداني، جزء منهم في القوات النظامية الأخرى، تانيين صرحوهم في الحياة العادية، عدهم هرف حاجات اللي هم يواصلوا الحياة بتاعهم عشان يندمجوا في الحياة كويس. ده حاجة تانية براو، ده كله مرحلة براو، لكن مرحلة بتاع تورين ميشن ده حاجة تانية، ده ملحمة الأولى اللي احنا بنتكلم عنه. لكن قبل ما نمشي في الكلام ده أخواني وأخواتي، في رسالة مهم جدا وأنا بسلمكم في يوم المهم ده، ده يوم عظيم لنا جدا احنا كجنوبين، واحنا لازم نذكره. وده الحاجة اللي قاعد يخلينا احنا بنستغرب من النظام، كيف انه ليوم تاريخي زي ده ما بيتم حتى يوم واحد بس للذكرى بتاعه بس ساكت. في كم أحداث تاريخية في جنوب السودان، زي عندك يوم 7/7 اللي حصل فيه مجازر في جوبا في 92، ده المفروض يكون برضه في ذكرى. في أحداث كتيرة، شفت كيف؟ فما ممكن انت تقول لي انه مارترز داي او بليم كله الذكريات ده، نو نو نو، مارترز داي مختلف من توريد ميتوني. مارترز داي ده حاجة تانية براو، انت تيجي تعمل يوم 30 وما ادراك وده. المهم في رسالة مهمة، there is a message that I want to send. أنا ده راسل رسالة كده، أنا راسل رسالة بعربي البسيط. يا أخواني وأخواتي، في خلال الأيام اللي إحنا فيه هسه إحنا موجودين، كالعادة نظام بتاع جوبا وأجهزة بتاعه المعروفة الناطق باسم بتاع Director of National Security ديفيد سالا كومباري مع مجموعة بتاعه، طبعا ده شغل كله بتاع ناس مارتين إيليا وفيه ناس أكولكور. ده الشغل المعادي لاستقرار بتاع بلد اللي اسمه جنوب السودان. أمو نعمل حاجة إنه في واحد اسمه أبو حسين أبو ديجن. حسين أبو ديجن ده هو كان زمان في ناس هو كان في جبهة الخلاص الوطني، هو كان في معسكر بتاع كينيا أو في رئاسة بتاع جنرال كيني لبرون، لكن هو قبل 3 سنة هو انضم لحكومة، هو مشى حتى بقى هو في بلفم. هسا الحاجة اللي حصل اللي هم عملوه ده خطة بتاعهم حصل يا بعد الأحداث اللي انتوا بكون شفتوا في روم، بكون ما عجبهم النتيجة اللي طلع في روم. هم هسا جو مع المجموعات اللي كان برضو طلعوا من جبهة خلاص وانضموا لحكومة تانيين، برضو ارتكبوا بعض حاجات وجروا لحكومة، زي عندك زي كيني ووريا، عندك كباش، عندك صلاح، وعندك حسين أبو ديجين ده. ديل كلهم هسا as we speak هم في منطقة بتاع كودا، في منطقة بتاع كودا في دولة بايام، ده محل اللي هم فيه. هم على فكرة غشوا عيال كتار بعدد قريب ل500 عيال وفيه بنات. غشوا عيال ديل شباب ديل بإنه يا أخي إنتوا هيمشي يتم تدريبكم، وبنات ديل كمان بيدربوكم عشان يتم استيعابكم في قوات النظامية، جزء منكم هيودوكم في نملة تمشي تشتغلوا في النملة هناك، تانيين دخلوكم في immigration، تانيين هيدخلوكم في قوات النظامية. غشوا عيال ديل يعني إغراءات كتيرة. الحاجة اللي حصل عيال تانيين ما كلموا أبوهاتهم، لأنه يا جماعة لو أصلا في شغل في انت داير تعمل اسمه شنو ده موبيلايزيشن، تعمل ريكروتمنت، انت ما بتعمل بشكل واضح عشان اي جنة يجي بشكل دغري. المهم مش عيال ده شالهم كتير منهم مشوا، وتانيين صدقوا ومشوا سمعوا الكلام ده مشوا، لكن اصلا الهدف ما انه دارين يجيبوا شباب ديل عشان يمشوا يعملوا لهم انتجريشن في مؤسسات داخل السيستم، او يمشي يشتغلوا في immigration مثلا في النمولة او في جوبا هنا، او يدخلون في جيش وكده. شالوم العيال ده لسه يصطدموا كتار منهم يصطدموا
في جزء منهم جروا كويس. هم اصطدموا انه عيال دل جابوا لهم الممبرز بتاع اوفيسرز اللي كانوا طلعوا من ناس التانيين جروا ديل، ناس كيني ووريا، ناس كباش، ناس صلاح. يلا شالوا حسين ابو دقن ده، حسين ابو دقن ده ياو شالوه. هو يبقى قايد شغل بتاع الشباب ده دارين يعملوا لهم تدريب عشان يبقوم كميليشيات عشان نمشيوا بعد شويه يعملوا اعلان بانه عيال ديل ينشقوا من جبهه خلاص، عدد بتاع 500 ينشقوا من جبهه الخلاص عشان يعملوا دعايه. طبعا الهدف هنا عيال ديل ما حيستفيدوا حاجه، بس هيعملوا لهم مسرحيه بتاع دراما ده. لكن ناس سلا كومري ما ناس حسين ابو دقن ناس منو ديل عشان يعملوا المسرحيه ده هم المستفيدين، لانه هم هيلقوا قروش ورا البيزنس ده انتوا لو سميتوا كلام بتاع دكتور مارتن إليا لومر قالوا قال يا اخي this is a special force special شغل ده بنادي عشان special project ولا yeah is special project. ده هو شغل ده لسه ماشي يا اخواني واخواتي. سو انا داير اوري ليتكم امهات العيال ده الكثير منكم قاسلوا بين عيال تكون وين، بزاد العيال الشيلومون جانا نادي تانين ناديمون في اسواق هم مشوا بشكل ظروف الحاصل ده. طبعا تانين صدقوا الكلام ده. كثير من عيال ده كباسومون من مناطق غشوم من مناطق في منوكي وفي قري وفي قديلة. أغلبية بتاع شباب ده كله ما بنات ده كله من سنترال إيكواتوريا، سنترال إيكواتوريا to be precise. أسمع الكلام ده، أنا بكرر الكلام ده بعربي أتنى التعبان ده كده، أنا أونس بعربي العادي. شيلي يال ده كباسو تانين من قري أسفيو كثيرين منكم من أمهات وأبوهات أنتم عارفين يالكم دين يال دل أمون في دولة بايام في كودا ده محل اللي هم أصل جماعة دل ودوا فيهم. مجرمين دل دارين يتاجروا بعيال دل، عدد بتاع عيال ده 500 فوق بنات فوق أولاد. كباسومون قالي إمون قرا عمل لهم ريكروتمنت عشان بيدخلوهم في قوات النظامية. تانين كباسو قال بجا وديتهم في نيمولي هناك في نيمولي بوت، تانين في جوبا هنا، تانين ودوهم في قوات النظامية بودي لهم دبابير بوزعهم عشان هم بيلقوا شغل. لكن هدف الأساس اللي دارين يستخدموه إيال ده وجزء منهم بيجي يقسموه عشان يكون ميليشيات، هيجي يستخدموه ديل كالميليشيات عشان يمشي يعمل كاونتر انسيجنس ضد جبهة الخلاص. والجزء الثاني طبعا الفكرة الأساسية يعمل بهم مسرحية عشان زول اللي اسمه حسين أبو دقن يمشي يمثل بأنه هو إيال ديل أسا القوات ديل كانوا قوات بتاع جبهة خلاص، هم ينشقوا من جبهة خلاص يا سجان لحكومة. جابوا هسا ملابس، جابوا لعيال ديل ملابس من مباري، كانوا منتظرين يونيفورم يجيبوا لهم عشان يلبسوا، هيخطوا في يونيفورم بتاعهم برضو علامة بتاع جبهة خلاص. معلومات ده أكوريت كتير جدا ودارين نوريكم واحنا متابعين. ودارين نقول لسالاكو ماري عليك اعمل نفسك الناطق باسم دايركتور بتاع ناشونال سيكيورتي، وانت يا حسين وانت يا كيني ووريا ويا كباش طبعا وقف هناك بقى ما عنده فاديه جوانيسو قدام عيال ديل. قال يا اخي انتو انا بعرف كيني لا بروندا تمام، وكيني لا بروندا قال كيني لا بروندا بسمع كلامي وكده. عيال ده مشي يتفاجئوا برسائل تاني براو شغالين فيه تابور جم كل يوم من ايامات هم مشوا ده بياكلوا بليله بس. ده مسج اللي ندير نقول كده. وانتوا الابهات لسه you started to be worried تبقى انتوا ما عارفين عيالكم وين. انتوا ناس في قري، ناس في منوكي، وناس في قديله. عيال بتاعكم ده في دولة بايام في كودا تجاه بتاع كودا هناك هم في هناك. وكمان انا داير نقول لديفيد سالاكو ماري هسا يوم ده قبل 4 يوم قبل 3 يوم انت جيت بعربية بتاعتك تالي برا ما بين مناطق ما بين كودا ونياميني. عربية بتاعتك عمل لها امبوش هناك، انت ما بعرف ده منو عمل لها امبوش. ده بسبب بتاع انه في ناس كتير ما دايرتها، وناس اللي عمل لها ده ما عنده علاقة ولا بجبهة خلاص ولا موارد برا. ده ناس اللي ما دايرتها ذاته المون they are following whatever you're doing. mon عمل لها امبوش
naman asakir tataki alhuwa ismu shunu da huras tataki tanin da uga uguma marufa se kan mutu ita jere de kana ulumbare wita jarowa tani hinak. So de haja alhasil asa bachiwa haiji na sakolkur haiji mshu fi makanda. So de mahal muhimma nadar naqul linnas bitana da hadaf ta kalam da kullu عشان جبهة الخلاص طبعا ما وصل معهم في أي حاجة في روم زايدين لسه في تواصل في منهج بتاعهم إنه دارين يدمروا جبهة الخلاص الوطني. إن شاء الله بس صوتي واصل compatriot لأنه أنا شايف كان قاعد يقول لي poor connection. So ده رسالة أنا قدر ونس كلام ده سريع تاني بعربي جوا. أنا قدر وريلي ناس تنا الليلة يوم 18 أغسطس 2024 في ذكرى تا 69 لذكرى بتاع توريت ميتوني. أنا دار كلم لناس تنا في جوبا في مجموعة من حرامية دار يتاجر بإيال تكون في زول اسم تو حسين أبو ديجن. حسين أبو ديجن ده قبل 3 سنة هو كان في National Salvation Front في رئاسة بتاع جنرال كنيلو بوران وزول ده طلع وده انضم لجوبا بقى كان قاعد حتى في البلفام مع انه هو معروف كان في بوليس اصلا هو ما كان عسكري في الجيش لكن لما رجع بقى في الجيش. هسه في خطة بتاعهم ده او الشغل ده ناس ديل الموارسين في داخل السيستم ده هم عملوا حسين ده هو بعد شيلو كبس ايال كتير في داخل جوبا هنا كتير من ايال ده من قديله ومن قري ومن منوكي ita ngifadish iyal takonde iyal de shilumon wen fi dolo payam fi mantika takoda inak fi manatik de wodi iyal de inak gwali gora de ribumon asan taban mon kabas iyal de gali iyal de shan wazawmon fi quwat nizamiya kan gali mon de ramo recruitment le iyal de shabab del ma bamul bashikil nesiya aulad fogo aulado banat. So haja lumon amulu iyal de tanin road fajo hinak لأنه تنين ذاتهم من موري لأهل تمن بينهم منفتو في برنامج ده. هدف الأساسي من دير عملوا مسرحية ما إيال تكون ده بمثلو قال إيال تكون ده كان في جبهة الخلاص يلا هسا يا بصوروا بعملوا فيديو بروباغندا بينه يدوم من هسا join government. زول الاسم تو حسن أبو ديجن ده هو كان في National Salvation Front أو ناس بقيادة توماس كان في رئاسة كيني زمن ده هو join حكومة leo 3 سنة وقاعد في جوبا أصلا ومنده علاقة بريبول تاني. كيني واريا ده زول طالع برضو كاباش ده ناس الفتو الكباس واحد ما اسمه واحد اسمه صلاح ديل كلهم منفتو ديل هسا من دير تاجر بيال ديل لأنه من جيلي جو قروش من propaganda لو من غامولو ده إيال تكون ده جزو تمون بيجا اسمه بوديمون بعدين بيجيبوا ميليشيات شنغال جا شكلنا وجزء تاني قاموا بهم مسرحية ده المندير عملوا تاشنو القالي بكين قالي إيال دي دل كانوا جيش تا ناس هسه يادو عشان بيعينو عدد تمون كبير قال 500 خلاص هم جوين شنو حاجة اسم تو حكومة. فعشان كده أنا دار وري ليه تكون لأننا في ناس في إعلام أنا ناس في إعلام مين أنا قوني سان قداية جنوبين كله أنا ما جسيبو حاجة فواتها فأنا دار وري تكون إتهون كأمهات الجي كوري الجي فك جيفديس إيال تكون وين كل تكون عارف بيل إيال تكون في دولة بايام as we speak ناسا جا قرار جبال قالوا من دار غيرو لوكيشن ده قالوا من فوقو ده قالوا من محل ده ما سيف دار رافو محل تاني ومحل قالوا من قرا فوقو ده أنا برضو عارف إيال تكون ده كل هناك شيلو إيال الكثير قالوا شيلو ده إيال تا سنترال إيكوتوريا من قبائل تا سنترال إيكوتوريا فوكس كتير لفوجولو لباري لنيانغبارا ولكاكوا ولاسم شنو ده لمنداري ده إيال شيلو عدد تمن وصل 500 أو حاجة. سو في إيال تانين جري سو ده حاجة لندر ورلة تكون لأنه إيال ده الشباب درو لقو إنه الحاجة الفواقع ده براو بيجا قوة دي لمن مسج براو كباش بيجا umbare biga kabash guwenisu على اساس انه انا ده انا بعرف كيني وانا كان كده وانا كده وكان انا بعرف محلات اللي هو فوقه وانا بعرف محلات اللي فيه قوات ناشونال سلفيشن فرونت دي مسجز شنو البيجا كباش جوينس ليال ده سيبو يال ده بعد استغرب
ilaga ta national salvation shunu ma recruitment anna algiya kutanna fi shunu fi في اسم شنو ده في position كان دير ودنا في نمولي في محل تا نمولي بورت ولا بيجيبنا في migration office هنا في جوبا وده ده هاو كلام دير وريتك ابوهات وامهات كان تكون خيلان ولا تكون امام دي يالتا التكون يا غامسكو كل تكون عارف بينو يالتا تكون في محل ده. انا بشكركم كتير. ده message has to go across عشان كل الناس تنا عارف يالتمون قاعد وين. وشوف تجارة ده ألومن قامل وانا غير ورلتا سالاكم يا ديفيد سالاكم مري كيل تعرف بيننا بعرف تحركاتك كله تجي حرك ساعة كم تقرأ وين تقامل شنو وانا ده كان لتا هيسان أبو ديجين سيبو كيدي فواتا إتا already إتا join حكومة قبل 3 سنة وإتا يا كباش إتا already كتو في بالتك كباش أولاد اللي كان فتو ما إتا كونتينين ديل كاتلو هناك في جوبا تما نسيتو يا كينيو ورا ده جيري ويتا السبب المشاكل الحصل لعيال اللي كان في محل تكيني لبورنده إيتا يا سبب أسا تدير شيلو عيال ده كمان عشان بحصل لهم كيني ورا تعرف كويس إيتا زول ما بقدر سافر في أي محل إيتا مطلوب في كونغو وفي مناطق كتير سيبو تكون عيال ديل ما تكون كبسو عيال ده مستقبل تجنوب السودان وكلام هل تنقاملو ده شغل تا ميليشيات ده شغل تا متاجر نعرف ده شغل تا ناس مارتينيليا وكثير من ده كنت تنقاملو عشان في النهاية تكون جيلي قروش ورا شغل هل تنقاملو ده بروباغندا تكون ده منتهية الصلاحية ما بقدر أكل إيش تاني في وقت أنا هسه في زمن التكنولوجيا أكوانا تاي أخوات تاي أنا بشكركم كتير. رسالة ده كان مهم اللي احنا نرسله كان جاين لتوريت متني الليلة اللي هو ذكرى 69. أنا در نسلمكم كلكم وأنا بحييكم تحية ثورية. السبب اللي جيسيبو دايما احنا سيلبريت اللي هو ذكرى 69 تا توريت متني ده لأنه ده تاريخ وتاريخ بتاعنا مفروض يتم ذكره حتى في جنوب السودان لكن ما للأسف الحركة الشعبية في النظام بتاعه المنتهي في جوبا بيحاول انه دار يبدا بانه الثوره الجنوبين بدا في 83 ما انه ما صح ده ما الحقيقه. حتى توريد متني ده اللي اوجع ادى الى تاسيس بتاع حركه انيانيا 1. حركه انيانيا 1 في النهايه جا قادوا بقى جنرال جوزيف لاغو الجاب اتفاقيه بتاع 72. اتفاقيه بتاع 72 ده اوجع جاب امثال تا ناس زي ناس دكتور برنابا دكتور جيمس وانيغا ناس سيلفا كير دكتور جون جرن عدد كبير ناس دكتور مارتن إليا دل كلهم الأمون اللي دل كله بنفيشرة بتاع زي أجر بتاع ناس أنيانيا 1 اتفاقية بتاع 72 لأنه اتفاقية بتاع 72 عدى منها ل 300 طالب 300 طالب ده استفاد منه 3 ريجون دل. كان ما اتفاقية بتاع 72 الجابوا ناس أنيانيا 1 وأنيانيا 1 ده ذاته هم نياو ذاته البدو من زمن بتاع توريد ميتني أجولت حاجة اسمه أنيانيا 1 لأنه توريد ميتني زمن داك نمن بدا ما كان في حاجة اسمه أنيانيا 1 ما سموه أنيانيا 1 لأنه بدا كملحمة اللي هو مجموع بتاع اللي هو إيكوتوريا كوربس اللي كان مرتكز في توريد زمن داك ده هم رفضوا إنه يتم نقله إلى الشمال لأنه ده كان واحد يعني سنة واحد قبل إنه ما يكون في استقلال بتاع جنوب السودان. عشان كده نقدر نقول إنه إحنا ما ممكن ننسى ملحمة زي ده. We cannot forget such event. This is a great event. It's actually the foundation of the country called Republic of South Sudan. لأنه هم رفضوا هم دارين يفضلوا يكونوا قوات البيجي أسسوا حاجة اسمه بعدين جنوب السودان. عشان كده وقف ناس رومي مع ناس تانغون مع ناس تابين مع ناس كتار اللي هم وقفوا تانين قبضهم ذاته تانين قبضهم تانين استسلموا وتانين لاحقا هم لما سلموا نفوسهم ده عشان هم أدوا الثقة لبريتش كولونيال هم افتكروا بأنه ناس زي قاعدين يتعاملوا هم وثقوا فيهم ترى هم عارفين بأنه ده كان نخب بتاع شمالي أو كان قاعد يغزوا
البريتش ديل، فهم ثقوا في بريتش، هم افتكروا عشان ديل مسيحيين، لكن ترى وين ده كان في لعبة في النص هنا. عشان كده يا اخواني واخواتي ذكرى بتاع 69 ده ذكرى مهم جدا. فانا بستغرب جدا ليه النظام بتاع جنوب السودان ده يمسح تاريخ بتاع نيانيا وان، وده جزء من تاريخ بتاعنا، لانه التاريخ بتاعنا ما بدا ب 83. تاريخ بتاعنا بدا من فترة بعيد جدا، لما بقينا احنا قاعدين نحاول دايرين نعرف نفوسنا احنا كجنوبين. لانه سنة 47 لما اجداد بتاعنا وقفوا برضه، ناس ناس لوليك وناس شير ريان وكل القيادات ديل لما وقفوا، ناس عبد الرحمن سولة ديل كلهم قعدوا واجهوا المستعمر. فكيف انه فجأة احنا ننسى تاريخ ده، دايرين نبدأ تاريخ ده من النص؟ فانا ما اتكلم كثير، انا داير نقرا ريفليكشن من لورنس مودي تومبي، لانه هو كتب ريفليكشن كويس المره اللي فاتت برضه تقريبا احنا مرينا عليه. فبالتالي مهم جدا احنا يكون في we have to reflect and why we are celebrating this is very important. لانه في ناس حضروا، في ناس اللي حضروا لحظات ديل، وكيف انه ابهات بتاعنا التنين الكتالوم ديل اللي جا كتالوم في كرك هنا او في جبل كجور هنا جابهم مين توريت لحد هنا. فكيف انه ناس زي جو وصلوا لمرحله لما جا كتالون؟ احنا لازم نذكر الكلام ده عشان اجيال بتاعنا لازم يعرف ده تاريخ. واحنا دارين انه ده يكون واحد من عطلات الرسميه، مفروض يكون ده public holiday ل 18 اغسطس. سو لما نشوف انه ناس سيلفاكير ما دارين يدوا public holiday on this day، انا قاعد اشوف ده نكسه، ده نكسه، ده طريق يعني ممنهج على انه دارين يغطوا هو ثوره بتاع توريد متني. So let's go and I will go to read on this reflect, because in 1955 not long before the Sudan independent military insurgents erupted in Torit, southern Sudan, when Sudanese forces, as the director of the East African Railway, Taban, later on he resigned. The kalam al kangalo bordo shunu, Agri Jaden. لكن قد نقرا من ريفليكشن بتاع يابا بتاعنا او انكل بتاعنا اللي هو لورنس مودي تومبي. هو طبعا كان كتب الكلام ده في 2022، واحنا بنشكر ربنا يطول من عمره، لانه كلام اللي كتبه ده مهم جدا. فده في ذكرى بتاع شنو ليه هو كتب ده؟ عشان ناس زينا كده وزي كده وشباب بتاعنا اسيتوا قاعدين في بيت، واخوان بتاعنا القاعدين يتابعوا كلام ده. انتوا لازم تعرفوا بانه ده ذكرى مهم جدا، واحنا لازم we need to celebrate. انا خطيت صوره ده عشان انتوا تشوفوا ده جزء من انيانيا وان. يعني شوف ناس بتاعنا ده ببساطه اللي هم قاعدين في صوره بتاعهم الحاليه اللي انتوا شايفينهم، هم وقفوا ده عشان يكون الليله عندك دوله اسمه دوله جنوب السودان. هم رفضوا انه يشيلوهم ويودوهم قدام، يودوهم اول في الشمال، لانهم شايفين انه كان بريتش خلاص ماشيين دارين يقدم استقلال. هم ديفنتلي ماشيين يسلموا بلد ده بقى للنخب الحاكمه في المركز في الخرطوم، بمعنى هيكون في دومينيشن، وفعلا ده حاجه اللي حصل. So anyways, reflection on the liberation uprising in Torit on August 18, 1955. أنا بخد صورة بتاع لورنس مودي تومبي. أتمنى كان في هنا الله، أنا ما أعرف لو عندي له هنا مرات طبعا صعب شيء، عشان كان مفروض صورة بتاعه عشان انتوا تعرفوا دمه، لكن قاعد نخلي بس صورة بتاع اسمه شنو ده عشان ما يكفي لي اسمه شنو. نخلي صورة اجي ده شنو ده، عندي له صورة لكن كان عملت له داونلود ممكن يكفي لي الفيديو. أنا بخلي صورة بتاع نيني واندا فايترز قدامي هناك تشوف. Reflection on the liberation uprising in Torit on August 18, 1955. My childhood years, like my contemporaries, were trapped in the Sudanese political upheavals of the 1950s. Through
to the first North-South Sudan civil war years that ended in 1972. These childhood experiences greatly influence our perspective about the post-independence Sudan. To that end, my journey through the South Sudanese political storm of the 1950s started in 1953, when my father left government service for politics. Like my colleagues Charles Bakit, Stan Awad, John Jume, uh, Marco Loro, Marcello Rolyan. I was schooling at Katorm Elementary School back then, as Charles mentioned. All the schools in Juba municipality and across southern Sudan were closed prelude to the 1955 revolt that we knew little about back then. The military insurgents, dubbed the Torit uh, this, this turbulence was the start of the first civil war in southern Sudan or in South Sudan in those early childhood years. I had a barely understanding of the causes of that in Sudan. In this early, in that armed uprising, I gradually grew up into knowing its seriousness much earlier in life much later in life, earlier than that. My generation was rudely introduced into causes of that serious armed uprising as we grow up. The conflict, as we know, was rooted in total dominance of the politics and governance in Sudan by the northern rulers, right from the start of the self-rule period in 1953 through to the independence years up to 2004. One of the key triggers of the Torit rebellion, as we know it, was Ismail al-Azhari incitement of the northern Sudanese senior government official asma kalam da muhim hina in the south to execute ritual measures against the southern political leaders and informed citizens measures aimed at suppression of the federation called in the Sudan in the south at the time. Stories circulated in South Sudan back then claimed that Al-Azhari message was received in the Juba telegram office a coded form. Although the wire message was labeled top secret, it was stolen from the postmaster's drawer, sneaked out, and disfired by Reuben Jacob, a southern clerk at the post office, and translated into English by Fraser Ako, a civil servant working at the province headquarters, Mudria, during those childhood years. I knew Fraser Ako very well as a footballer or football star in this GTC, Juba Training Center. The up the app's killing years. Fraser handed the coded content to the Juba Secret Committee run by the veteran politician Daniel Jome and Marco Rome. Those, by the way, the bordo nas alkano hinak ito kan simit baisim Rome ujume ده أسماء برضو أبهاتهم وأخوانهم في Anyanya Wanda. Whether Azhari message was forged as claimed by the northern rulers in Khartoum or not, the telegram was extensively politicized in the south as well, circulated
document that aggravated the north-south tension, which turn contributed to the outbreak of the revolt in Torit on August 18, 1955. In those early childhood years, my generation could not understand the political around the telegram, although flashes of S. Harris Saber retelling message kept knocking in our young brains. I remember those disturbing news flashes very well, and were and was aware of the instability about the engulf southern Sudan at the stage. Juba town was deserted following the outbreak of the military rebellion in Torit on August 18, 1955. At escalation of the fighting and the resulting insecurity, the town uh, dweller were forced to flee to their respective villages for refuge. Our family flee to Kondokoro, my maternal uncle village, for safety. Our escape to the countryside took place in the absence of my father, who was embroiled in the political conflict. We stay away at Ilibari, Kondokoro, in the height of the military uprising, and only returned to Juba in October 1955 after the state of normalcy was reinstated in the city. Our coming back to Juba town was followed by the birth of my brother, the late Wani Tombe, in November 1955. I thought Tombe's arrival in our midst was a welcomed and exciting event in those difficult times. The family hardly settled down to normal life due to the insecurity that prevails in southern Sudan. However, a state of normalcy returned to Juba town in the first quarter of 1956. A worrying and sad development occurred when the citizens in Juba started to witness convoys of trucks arriving. Look here, this is a sad part here, my brothers. This is so painful. This is really here painful. يعني داك ده قاعد يدي مقدمة شنو حصل لكن here listen trucks اللي قاعد يجيب ناس منه. A worrying and sad development occurred when the citizens in Juba started to witness a convoys of trucks arriving a town after the 1955 Torit Mutiny Army Rebellion. Military lorries carrying ex-soldiers involved in the rebellion brought in captivity for military trials. The transportation of the captured soldier driven from eastern Equatoria to Juba were a daily occurrence that lasted up to the second quarter of 1956. The arrival of our imprisoned heroes drew large crowd to the Juba ferry Malakia Road to witness the heart itching I speculate. It was painful experience uh, implanted in my mind to date. Incarcerated in Juba prison, the ex-fighters underwent military turbulence set up in Juba Town City Council. As Assembly Chamber turned into the Juba State Parliament in the post-CPA years. They enter High Wall prison and surrounding administrative premises of the Juba district headquarters were cordoned off with the bar wires for imprisonment of the ex-soldiers. Heavily armed northern soldiers guarded the fence of area during the Trump-up military trials. Anyone with the
in vicinity during the court martial. Watch platoon over platoon of the heroes fighters dress up in the battalion fatigue, march from prison to the march from prison to the town hall for the show military turbulence. Gripped by the child's curiosity, I, along other children, we went on several occasions to witness for ourselves the marching away of incarcerated ex-soldier uh, to the military court and back to the prison after the summary trials. One cannot forget those sad and painful events. The ex-fighters condemned to death were summarily executed by firing squad at the foot of the Kirk Mountain, Jebel Kujur, on the Juba Yei Road. Imagine those who were killed. I gathered in a later years that over 300 soldiers, including the leader of the Torit military uprising, Lieutenant Reniardo Loilo, was among the rebel soldiers murdered at the foot of the mountain. Oh my goodness. On those heartbreaking killings, the citizens in the Juba town painfully heard echoes of the gun firing on the daily basis in the wake of those executions as our national heroes fall, paying the ultimate price for freedom. Oh my God. Freedom of Southern Sudanese. Sorry, guys. To read this. Many citizens in the city wipe openly over those sad endings of our heroes. Guys, the gear was give me some time. Battery 100%. Connected to 3 The gear was نشغل ده. I know it's painful شوية يا جماعة. I can't handle this. Sorry, Jamal. I just felt like put myself in that moment as if I was present. Yeah, many citizens in the city wept openly over those sad endings of our heroes. In those tender years, I found myself trapped up in the tempo and pains of liberation struggle, which my generation brutally endured down the war years. At that early stage of my growth, I wonder why our freedom fighters surrender so easily to the enemy, only to end up in the death rows the way they did. Back then, I understood nothing of the explicities that surrounded that total capitulation of our freedom fighters to the enemy. Equally, the illusions about the total surrender of the southern troops. The people of southern Sudan back then wondered why their heroes easily laid down their arm
in that manner without putting up a fight against the Sudan government force. Many factors. Now we have to know what are those factors. Many factors contributed to those vital hesitation. Answer to those queries are lodged in the total trust Southerners had in the colonial administration. السبب انهم صدقوا البريتش دي افتكروا عشان ديل مسيحيين زيهم. You know. Many factors contributed to those vital hesitation. Answer to those queries are lodged in the total trust Southerners had in the colonial administration. To that end, the people of Southern Sudan entertained the idea that British, a Christian nation, was in support of the Christian cause in Southern Sudan, which was a huge error that continues to haunt us to the present times. That naive and coarse outlook in our relation with the British was the Achilles heel in our liberation struggle in the following years. Sir Alexander Knox Helm, at last British colonial governor general in Sudan in 1954-1955, exploit that blind trust by convincing Ronaldo and the rest of the number 2 company troops to capitulate. Loyola accepted that the fatal incitement by the handing himself into the northern troop in Torit. Sir Enoch's helm earned that the surrender of the dedicated freedom fighter by telling him that Prime Minister Ismail al-Azhari had promised to accord him Ronaldo Loyola and his soldier a full and fair investigation leading to their pardon if they surrender unconditionally. Imagine. Chief Zola. Sir Enoch gave his assurance to that false Ashari testimony. The outgoing colonial masters and the new rulers of Sudan worked together for laying the basis for northern dominance of the politics and power in the post-independent Sudan. Not bothered about the serious implication of the Governor General telegrams. Ronaldo handed himself in and signed the surrender term on August 28, 1955. Most of the rebels surrender a mess of the, like imagine, oh my God, of 1,770 strong number 2 company soldier joined on the fatal surrender terms. Majority of them were lined up straight away for the court martial trial conducted in Juba. Rinaldo Loilo, along the other liberation soldiers, was sent to death row on those empty promises and account. Sadly, an article or clauses for annexation of the rebel were grandly absent in the telegram. Comrade Loilo and all the number 2 company battalion fighter were not pardoned after this false assurance by Sir Knox Helm. All of them were neither sentenced to death or brutally punished with a liquidation of Southern Army Command, thereafter.
For the ex-soldier sentenced to prison, they were sent to the notorious Sawakin prison in northern Sudan, in prison in northern Sudan to serve long jail sentence with hard labor ranging from 10 to 30 years. The majority of the imprisoned ex-fighters died in captivity due to the brutal treatment, uh, harshness of the prison life, and the extreme weather condition in the northern Sudan. Northern Sudan طبعا ده أصلا اتجاه بتاع East اللي هو Port Sudan سواكن. Many of political leaders were incarcerated, including Kelemen Mboro, who was jailed in Juba prison from 1960 to 1962. The people of South Sudan paid dearly for the false hopes in our so-called external friend, who prepared the Northerners to rule the Sudan without participation of Southerners. The sum total of those calculated scheme against the South was the reason why Southern Sudanese opt for the armed struggle for charting their political future. The unfounded trust in our British friends were costly errors that resulted in massive human loss, which set back the clock of the liberation struggle in southern Sudan at the time. The first civil war experience that the underwent is the underwent in those early childhood years were hard reminders of the life awaiting us children of southern Sudan as we grew up in that insecure environment. The extreme power exclusion that Southerners witnessed from the late 40s through to the self-rule period were political developments that generated the 70 years civil war, which uh, wreaked from 1955 to 1972. I salute all the 1955 Army Rebellion heroes for paying the ultimate price for our freedom and for setting up the nation state agenda yet to be reached. Their revolution legacy will, will remain with us forever. Amen. Lawrence Moditombe, London, August 18, 2022. That was really sad. Like imagine how big numbers those who were killed. Adat kabir jiddan, you know, and I could not help it. And imagine, that's why my brothers and sisters, I don't want to dwell too much or to, so I can give chance also to other people to come up. That's why we have a reason really to always commemorate and remember the Torit Mutiny. Look how some of our forefathers, some of them, they just surrendered, trusting this colonial, fox, the British lied to our people, and then they trust them. They thought maybe they are Christian, maybe we share faith because we are brothers. But no, they lied to our brothers and to our fathers, and they end up being killed like that. And those who did not surrender, those who ran to bushes and then later formed the Anyanya one, it's actually the one who gave us this hope. But remember, in these years from 1955 until 1956, those are the difficult years that our brothers, our uncle or forefathers who were executed and killed in the row here in Karak Mountain. They were brought with lorries and trucks to this. Some of them are sent to northern Sudan, or rather to eastern Sudan, Sawak and North Sudan, and kept in the imprisonment in a hardship. Some of them died there. Others were freed, and then others were actually thoroughly
been investigated, like those of Tangun and Rome were the two main figures that were thoroughly, uh, you know, investigated. And imagine this one of the leader, Lieutenant, Leonardo, surrender. They believe the British, and this imagine this telegram was just a made up. At the end, those our heroes were just killed like that. If they were killed in a fight, one would say, well, likewise, I think they were just shot like that. You know, it's really painful. I will just stop here a little while. Maybe I give Sokiri, our brother Gobeko, chance to maybe speak here, and then maybe those who want to join, and then I will, from time to time, maybe I will read some document out. Gobeko, please, the floor is yours if you want to say something. But sorry, I got emotion because I just imagine those people in front of my eye. Yeah, Fadal. Hello. Hi, Teresa. Yeah, صوت أبو أسد. Yeah. I hope so. كويس هاي. Yeah. صوتك كويس يعني. I شكرا كثير. كلمني أول حاجة في اليوم التاريخي بشكل إلهام للشعب بتاعنا وعمل بتاع الشعب بتاعنا اللي هم خاد ما يقارب يعني 50 سنة من نضال من أجل الحرية وكرامة بتاع الشعب بتاعنا. اليوم بيذكرنا إنه كان مدينة توريت الصامدة هو بداية بتاع الانطلاق بتاع ثورة حقيقية عشان أن إحنا نكون أحرار وأسياد في بلد بتاعنا. أن إحنا اليوم بنقف في وقفة مهم جدا في التاريخ بتاعنا كشعب بيحب الحرية، كشعب بيحب السلام، كشعب بيحب الجمال والتقدم والرفاهية. اليوم ده هو يوم بتاعنا، هو يوم بتاعنا لأنه أجداد بتاعنا الأوائل، الأبطال بتاعنا الأوائل هم كان طلعوا قدامنا ما شافوا أو منقرة نوايا بتاع الصوماليين قبيل إنه الإنجليز تطلع من السودان، هم منقرة إنه النوايا والنوايا استعمارية، وبالتالي هم كان سبق الخطوة ده محمد توريت اللي بيصادف يوم الليلة هو يوم 18 أغسطس 1956. من المنبر ده خليني نترحم على شهداء بتاع ثورة توريت، نترحم على شهداء بتاع أنيابان، نترحم على شهداء بتاع الحركة الشعبية لتحرير السودان، نترحم على الشهداء بتاعنا اليوم اللي هم سقطوا في الدفاع عن المواطنين بتاعنا وفي السعي منهم عشان هم يرفع الظلم والاستعمار الجديد على النظام بتاع سلفا كير قاعد يطبقوا في البلد بتاعنا. هنا نترحم على الشهداء ونقول المجد والخلود لكل الشهداء بتاع الثورات بتاعنا الشعبية المجيدة. في اللحظة ده كلني برضو نذكر منهم الأحياء، نذكر عن قديس اللاغو ربنا ديو الأمور، وأنا متأكد لسه عندنا أجداد بتاعنا هم الأحياء اللي هم كانوا جزء من أنيوان، احنا بنذكرهم في اليوم المهم ده. وانت قاعد في الروم ده واحنا قاعدين نجيب في محطة مهم جدا من تاريخ بتاعنا،
بالضرورة أن إحنا نطرح سؤال ده، لأنه هو سؤال محوري. دايرين نربط الماضي والحاضر لجنوب السودان ونكتشف المستقبل الواعد لجنوب السودان. دايرين نطرح سؤال لازم يربطنا. 55 دي الشرارة الأولى بتاعت الانطلاقة بتاعت الثورة بتاعنا. جنوب السودان اليوم بعد ما نحن عقدنا استقلال بتاعنا، نحن بنشوف بلد بتاعنا الأجداد بتاعنا دفع دماء غالي جدا عشان يكون لنا بلد في تراجع مستمر. بلد بتاعنا المفروض إن نعيش فيها أحرار، أن إحنا بقينا عبيد للنظام قبلي متخلف جدا جدا ورجعي. في بلد بتاعنا اللي إحنا بيتميز فيها الأساس قبلي، الأساس جهوي. في البلد بتاعنا اللي يتحكم فوقه شلة فاسدة بيدمر وبيصرف مقدرات البلد بتاعنا. نحن بنشوف الليلة ذكرى نمرة 69 من ثورة بلا توريد، كأنه نحن بعدين من البداية، كأنه يدوب أنحن في جنوب السودان بعدين تاني ثورة من جديد. غير نطرح سؤال وانت قاعد في الروم ده أو انت لما تسمع الروم ده، انت وين من الثورة ده؟ انت وين من الثورة عشان احنا نأسس جمهورية جنوب السودان الثاني، الجمهورية الثاني؟ لأنه الجمهورية الأول حسن بيرمز في الشكلية بالنظام بتاع سلفا كير، هو لا يختلف تماما عن نظام الحكم الصناعي في السودان، هو لا يختلف تماما عن الأتراك اللي جاء في جنوب السودان، هو لا يختلف تماما عن دولة بتاع 56 دولة بتاع السودان بتاع 56 أو دولة بتاع جلابة، ما بيختلف تماما. الأسوأ من ده هو مثلا أسوأ جدا من كل الأنظمة اللي كان بتحكم جنوب السودان بالظلم والاستبداد. انت وين من الثورة ده وانت قاعد في الروم ده؟ واحنا قاعدين نذكر ذكرى مهم جدا في التاريخ بتاعنا، كلي ان احنا نشوف ليه اليوم البلد بتاعنا بيتم بناء بتاعه على التزوير للتاريخ، تزوير للتاريخ بتاع الشعب بتاعنا. ليه البلد ده بيقوم على التزوير التاريخ بتاع الشعب بتاعنا؟ وليه البلد ده بيقوموا على الظلم والاستبداد؟ دي نقاط مهم جدا اللي من اجله بتاعه بتاعنا هم رفضوا الكلام ده تماما، وهم شالوا سلاح وضربوا اول طلقه في توريت. ولو شايفين من في 54 لحد يوم الليله جنوب السودان الطلقه ما سكت فوق جنوب السودان، من 54 لحد يوم الليله الطلقه ما سكت في جنوب السودان. 200 الطلقه بتسكت في جنوب السودان. 200 احنا كجنوبيين نكون عندنا دوله مسالمه نفيسه كويس. 200 احنا في جنوب السودان نكون عندنا دوله حريص على الكرامه والحريه بتاعت المواطنين بتاعه. 200 احنا في جنوب السودان نكون عندنا دوله كويس
جيش بتاعه ما عدوا للشعب، الأجهزة بتاعه الأمنية ما عدوا للشعب بتاعنا. 200 أن إحنا في جنوب السودان نكون عندنا دولة الحرية وكرامة والرفاهية والتقدم بتاع الشعب ده مشان بالقانون. أن إحنا ممكن حنطرح مجموعة من الأسئلة عشان أن إحنا يذكرنا بالمسؤولية الكبيرة الأمام بتاعنا، مسؤولية اللي جابوا أو خلقوا الوضع المختار في جنوب السودان بسبب الاستعمار الداخلي اللي في السوق. تظهير التاريخ بتاع الشعب بتاعنا ده جريمة وخيانة كبرى ضد الشعب ده. تظهير التاريخ بتاع الشعب بتاعنا دي محاولة في الآن وش والظلم. تظهير التاريخ بتاعنا ده بيان إنه رغم إن الجهة التاريخ ده يفرض واقع جديد وفي وقت بدأ جنوب السودان احنا شايفين الواقع البلد تفرض نفسها من 2005 بعد ما وقع اتفاقية بتاع السلام الشامل في نيروبي. المزورين بالتاريخ هم بيشوفوا تاريخ بتاع جنوب السودان ده من باب القبلية، هم بيشوفوا تاريخ بتاع جنوب السودان ده من باب الاستبداد بالقوميات الأخرى، هم بيشوفوا تاريخ بتاع جنوب السودان ده من باب إنه هم اليوم بينفذ الاستعمار الداخلي ده، إنه البلد ده أو جنوب السودان ده هم من الوكلاء لجنوب السودان ده. شفت كيف؟ هم بيشوف إنه استغلال بتاع جنوب السودان ده كويس، دي فرصة عشان هم يفرض الهيمنة بتاعهم على المقصد الدولة، والهيمنة ده عشان يكون هو الحارس الأمين على الوضع بتاع الظلام والدمار القاتل هو جنوب السودان. يا ترى في الوضع ده كيف الجبكانة بتسقط في جنوب السودان؟ يعني احنا في جنوب السودان عندنا مقاومة. يعني احنا في جنوب السودان قايمين على ثقافة المقاومة. ليه؟ لأنه احنا شعب بنحب الحرية، احنا شعب فخورين بنفوسنا، احنا شعب بنرفض الإذلال والاضطهاد، احنا شعب ما بننخدع تحت أي سلطة أو جبروت. عشان كده جنوب السودان كدولة هو قائم على المقاومة. بعد ما الحركة الشعبية استلم السلطة في 2005 وبدأ ينفذ في المشروع القبلي الضيق الذي يكرس للاستعمار الداخلي بقيت كويس، هو فتح على جنوب السودان أبواب جهنم، فتح على البلد بتاعنا أبواب جهنم. اليوم الشعب بتاعنا في كل بقعة وأركان بتاع جنوب السودان قاعد يتقوى بالنار الجهنم اللي فتح نظام بتاع سلفا كير الشعب بتاعنا. هنسمع في وراب في قتل قبلي رهيب جدا
بين عشائر وعشائر. بنمشي أبيه الوضع أسوأ جدا، والقتل بين الأسائر مستمر. بنجي في جملة القتل بين مورلي ونوير. هنجي نمشي كويس في واو بين الأشاعر. وضع مؤسف جدا، وضع مزري جدا. الحركة الشعبية فتى على الشعب بتاعنا كويس، باب الجهل فتى على الشعب بتاعنا، باب الجوع فتى أبواب كتير جدا. اللي بيكلي الشعب ده كويس لازم ينطفئ. اللي بيكلي الشعب ده لازم يقاوم الظلم والاستبداد على النظام بتاع سلفا كير ينفذ في البلد بتاعنا. الليله وين قاعدين نذكر ذكرى نمرة 67 من اول ثوره بتاعنا في السودان. عندنا بنستصحب معانا ارواح الاجداد بتاعنا اللي ضربوهم في جبل كجور في جوبا. احنا بنستصحب ارواح بتاعنا، احنا بنستصحب ارواح الشهداء بتاعنا بتاع انيانيا. احنا بنستصحب ارواح بتاع الشهداء بتاعنا بتاع اسرائيل. احنا بنستصحب ارواح بتاع الشهداء بتاعنا القتلوهم في 2013 ولا حد الليله. الشهداء بتسكت في جنوب السودان. ان بنستصحب ارواح بتاعهم ده عشان يوجهنا ويقايدنا في مواصله نضال شريف ضد النظام بتاع سلفا كير. جنوب السودان اليوم هو حالي في ذاته. جنوب السودان اليوم بقى دولة تعرض الأبناء بتاعه. جنوب السودان اليوم بقى مخبرة وسجن كبير لأبناء بتاعه. أين الاستقلال؟ أين الحرية؟ أين التقدم؟ أين الرفاهية؟ الآمال والتطلعات السياسية الكبيرة النظام بتاع سلفا كير وعونا بتاعينه قاعدين يقتلوا يوميا في جنوب السودان هذا الآمال. لكن بنقول لهم هيهاد، لأنه الشعب ده هو شعب متمرد، هو شعب مقاوم. وبالتالي نحن في الروم ده بنذكر نفوسنا بمسؤوليات وطنية كبيرة جدا. في الروم ده نحن بنذكر نفوسنا بأمانة أجدادنا خلوا في راسنا. والأمانة ده إنه نحن نرفض الاستعمار، نحن نرفض الاستبداد بأي شكل من الأشكال، نحن نرفض الدولة القبلية، نرفض الدولة القمعية، نرفض الدولة المستبدة، نرفض الدولة الإرهابية. النظام بتاع سلفا كير هو اللي يفرض على الشعب بتاعنا. نرفض الكلام ده. والرفض بتاعنا ورفض حقيقي ما كفاية بالمرة. الرفض ده بيتم ربطه بعمل بتاع مقاومة. عشان كده وانت قاعد في توريد محد الثورة ذكر انه انت لازم تقوم فوق وتقاوم النظام ده. وانت قاعد في جوبا لازم تقوم فوق وتذكر انه اجدادنا كان ما جوبنا. وانت قاعد في واو نار، واو الحضارة والمدينة، ذكر انه نسأل البطلة
وتافين وكل الأجداد بتاعنا الأشاوش الأبطال من كان ما جبنا هم أصلا ما دخل راسهم تحت يوم كان راسهم كان مفوق. أنت قاعد واو ألف راسك واطلع برا. إذا أنت قاعد في الملكان فعالمين بتحديد ذكر صورة بتاع أبناء، صورة أبناء بتاع نوير أنهم نقول جيت الإنجليز، والصورة ده كان ده الرمزية بتاع قوة بتاع أبناء بتاعنا، رمزية إنهم كانوا رافضين الإنجليز. وإنه إنت قاعد في يمبيو ذكر صورة بتاع زاندي، ذكر الصورات ده أنت عارفها، وإنه كنا بنعلم منه حاجة واحد بس، إنه ما بيستعمرونا مع أي مخلوق. الليلة لو أنت قاعد في أخاسي شمال السودان أو شمال جنوب السودان، ذكر إنه قيام بتاعنا يتغير النظام. أنت قاعد ترجع البريق واللمعان لأرواح الطاهرة بتاع الشهداء بتاعنا اللي هم سقطوا كله خلال السنوات ده. أين نذكر ذكر 69 بالمجاز بتاع 2013 كير والنظام بتاعه في وقت الراهن هو قاعد يعيد الجنوب السودان كويس للحرب للإبادة الجماعية. كير والنظام بتاعه هو قاعد يعيد الجنوب السودان للحرب للإبادة الجماعية زي ما حصل في رواندا. والدليل على الكلام ده واضح جدا، نشوف تكنيك بتاع ميليشيات على أساس قبلي في جنوب السودان من 2005 لحد يوم الليلة. احنا ما سمينا انه في ركروت رسمي بتاع الجيش فقط في جريدة زي ما احنا عارفين، لكن قاعد نسمع انه في معسكرات خاصة، معسكرات هنا وهناك، والمعسكرات دي بيتم تبني على اساس قبلي. السؤال ليه النظام بيجني سنوات كله على اساس قبلي اللي هو ما قاعد يمهد الجنوب ده كويس للحرب الإبادة؟ هنا الدين واحد جدا، لأنه الجيش في أي دولة دي المؤسسة اللي أنت بتشوف فيها الوحدة، أنت بتشوف فيها قوة بتاع الشعب وليس الجبروت بتاع النظام الظالم القاتل زي النظام بتاع سلفا كير. أنت بتشوف المسك بتاع الجيش ده الرجولة اللي كان أجداد بتاعنا هم ظهروا أمام العدو في 55. أنت بتشوف في المؤسسة بتاع الجيش ده جمال بتاع شباب وشابات بتاعنا. أنت بتشوف المؤسسة بتاع الجيش ده كويس أمان وسلام وأمن. قايم على الأيديولوجية أو قايم على الأفكار قبلية نتنة جدا ومتخلفة. عندك الليلة مؤسسات عسكرية وأمنية في جنوب السودان قايم على تحديد القوميات الأخرى بفهم إنه أنينا يو حررناكم، بفهم إنه لما أنينا جنوب السودان ما موجود، بفهم إنه الباقي الناس اللي ما تم الشمل في التجنيد الأصلي القبلي ديل يهو عبيد، ديل يهو العبيد
الجديد بتاع جنوب السودان ديو الناس اللي انت بتفرض عليهم الاستعمار الداخلي ده. بنشوف المؤسسة العسكرية في جنوب السودان والأمنية كله في جنوب السودان اليوم كويس ده خندق بتاع قبليين، خندق بتاع قبليين معبئين بالتوجه قبلي كويس وهادي عشان يخلي البلد بتاعنا جنوب السودان يكون في دوام بتاع الحرب ما نفسها. شوف الجهاز القضائي لأنه الدولة بتبنى على العدل والعدالة في الدولة دي الأرضية اللي بيوحد الشعب والأمة. العدالة في الدولة هو بيأسس لسلام في الدولة ده. شوف الجهاز العدل في الدولة بتاعنا والجهاز القضائي تلقاه مأزق الحقيقي. بتشوف إنه عشان جهاز العدل والقضاء في البلد بتاعنا في المأزق الحقيقي أنت بتشوف قانون الغابة الضعيف القوي ياكل الضعيف. نحن ما يقارب 20 سنة مقالب من الأقوياء، مقالب من القبليين قاعد في الدهر بتاع الشعب بتاعنا. قانون منحاز للقبليين، قانون منحاز للمفسدين، قانون منحاز لهؤلاء المستبدين الجدد. جهاز قضائي منحل، جهاز قضائي او مصر قانونيه فاسد. انت هتأمن السلام كيف؟ انت هتأمن التقدم كيف؟ انت بتأمن على الحياه المواطن المنتخب بتاعه كيف؟ عندك جهاز القضاء او جهاز القانوني في البلد بهذا الشكل ده بيكفي على كل مواطن بتاعنا في جنوب السودان انه انت ما حتعيش في سلام ما دام في جهاز قضائي هو حارس على الظلم، هو حارس لعدم العداله، هو حارس عشان يطبق القانون الجائر الظالم ده على الضعيف. انت ما في سلام. انت عندك اجهزه الامنيه حريص كل الحرص عشان يدافع القبيله، يدافع الانتماء القبلي. انت بتكون في سلام كيف؟ ده المأزق الحقيقي اللي 69 سنه ان احنا بنلقى نفوسنا فوقه، لانه الحركه الشعبيه والنظام بتاع الحركه الشعبيه هو ماشي في السكه بتاع الاستعمار الداخلي ده اللي انا وانت واخرين احنا محتاجين نكيفه ونقاوم الاستعمار ده زي ما اجدادنا هم القوم الاستعمار بتاع جلابه لحد من لقينا استقلال بتاعنا. اليوم كويس لو شفنا الاستقلال بتاعنا وبالذات في اخر احتفال بتاع ذكر الاستقلال بتاعنا، انت بتعرف انه الحركه الشعبيه دمر البلد. لكن سؤال لميتين انه النظام والحركه الشعبيه يستمر في تدمير البلد بتاعنا. عندنا ما يقارب 4 مليون مواطن جنوب السودان خارج الحدود بتاع البلد بتاعنا، هم عايشين بركه لاجئين ونازحين لاجئين. عندنا نازحين بالداخل لميتين. احنا بنشوف انه البلد ده قاعد يتدمر، والاقلياء او ناس بسيطين منهم هم المستفيدين من الدمار ده. ل200 ثورات بتاع البلد بتاعنا، موارد بتاع البلد بتاعنا بيتم استغلاله كويس عشان يعذبوا الظلم والاستبداد والاتحاد بتاع الشعب بتاعنا. ل200 وانت قاعد في غرفه ده او انت بتسمع غرفه ده بكره
لميتين أنحنا بنسمع إنه النظام ده يركب في ظهرنا ويقول فينا ويدسنا، وانت بقول ايه؟ الحرية انت الحرية وانت ما هو. ليه انت عايز تعيش الوهم بالحرية وانت ما هو؟ التحدي الأكبر في الذكرى 69 اللي انت وانا انه انا نرفض النظام ده او الناس الواقفين في الدهر ده احنا نجدام فلاتا نجدام فلاتا. انت جاهز بالكلام ده؟ لو انت في ملكان انت جاهز بالكلام ده؟ لو انت في واو انت جاهز بالكلام ده؟ لو انت في جوبا انت جاهز بالكلام ده؟ ده او سكه بتاعت المقاومه اللي الشعب بتاعنا قايم عليه. انا ما اقدر اطول عليكم، لكن انا بختم انه الثوره تريد صوره بتاعت امل. الليله الشعب بتاعنا يمكن هو محتاج لامل. الثوره بتاعت تريد ده كويس، ده صوره بتاعت الانطلاق وليس الخضوع. صوره بتاعت تريد ده دي صوره بتاعت تمكين الشعب بتاعنا وليس المجرمين عشان يستقبلونا. صوره بتاعت تريد ده بيذكرنا انه ان احنا لازم نعيش احرار، ان احنا لازم نعيش احرار، ان احنا لازم نعيش احرار. وبين الليله والامس سكه ده واحد بس عشان تكون حر، وعشان نكون حر سكه ده واحد، دي سكه بدل المقاومه. ما نستسلم، نواصل في مقاومه النظام ده لحد ان احنا كلنا مع بعض نشيل النظام ده برا عن هو اللي يفرض على الاستعمار داخلنا، ونجيب النظام اللي بيحترم شهداء بتاعنا، بيحترم الدماء الزكية اللي اتدفق من في 55 لحد بيحترم الدماء ده. احنا نجيب النظام ويبدي المعنى للحياة. احنا نجيب النظام اللي يأمن الحياة الكريمة وحرية للشعب بتاعنا. احنا نجيب النظام اللي بيبني دولة للمواطنة. احنا نجيب النظام اللي يكلم جنوب السودان ده دولة ويوحدنا على أساس الحرية والمساواة والعدالة والتقدم. أنا بجيش هنا أنا بقول المجد وخلود للشهداء بتاعنا. النداء المستمر، النداء المستمر لحد ما يوم الظلم ده بنجلي وإننا بنشوف الشمس الحرية الحقيقي. شكرا في النجيف هنا، ندي فرصة للآخرين. يا شكرا كتير رفيق جوبيكو. الإضافة بتاعك القيم جدا، وإحنا بنحيي كل الشهداء بتاعنا، بنحيي أسرهم، وبنحيي برضه شهداء بتاع كل الأعمار الزمان من 47 لحد يومنا هذا، ونحيي أسر بتاعهم زي ما أنا ذكرت، وبنحيي برضه المناضلين بتاع حركة أنيانيا وان، ما بس في توريد متني، ديل برضو الحركة بتاع أنيانيا وان اللي لسه هم أحياء. أنا درنا نشغل صوت بسيط أنكل جوزيف لاغو، جنرال جوزيف لاغو، درنا نشغل حاجة بسيطة عشان بعدك ندي لأستاذ تيتو، وبرضو برادر تتلوك طلع فوق هنا، وزولا دير يجي يقدم رأيه أو برضو دير يقول حاجة. اتفضل، المنبر مفتوح. On 19th of September
1963, we started with our bare hands. I myself entered the bush with machete in my hand. I had no gun. I had 3 old guns, which I gave to my company commanders. I organized the guerrilla army and called it Anyanya. Anyanya is name of a poison, which is used by some tribes, including my own, Madi tribe, and it is a deadly poison. If it touches you, or it is given to you in water or in food, there is no medicine for it. The Anyanya rebellion became a civil war lasting almost 9 years and brought Joseph Lagu into direct confrontation with an old army colleague, Jafar Numeri, who led a military coup in 1969. I knew him since 1960 here in Juba. As he took power in Khartoum, I found myself also in charge of the movement in the bush. And when the effect of our fighting was biting and so forth, he made a pronouncement, one of his main pronouncement, that South Sudan is a distinct region of the Sudan, and the people living there have their right to self-rule. I said, if someone has recognized what I am fighting for, then what is now left is to seek a way to have meaningful dialogue with him. A peace accord was signed in 1972 in Addis Ababa. It gave the South autonomy in everything except matters such as defense and foreign affairs. Joseph Lagu became vice president, and 10 years of relative peace followed, the longest in modern Sudanese history. But unknown to the general public, a quiet revolution which had started in the corridors and debating societies of Khartoum University in the early 60s was beginning. Yeah, so De slimme zomerdeals zijn terug. yeah, sorry. This is just I want to play this audio to tell the people there is a difference between Torit Mutiny and Anyanya. Yes, those are some of the remnants of the disgruntled group who actually later on, like some of you maybe heard when I was reading the reflection of the Lawrence Moditombe when he was reading. So this will show you there is a difference between like the level of this, uh, history here. You have the Torit Mutiny started in 1955, and then it happened. Some people they ran into the bushes, others they surrender, and others had this. You know what I read in this paper before from the reflection of Lawrence Moditombe that they were convinced by the British, colonial that were actually having communication with the northerners by then, of those of Al-Azhari. So uh, now you can see Joseph Lagu when he came and now organized those forces, as he also stated that he only went to the bush with the machete in his hand, Yanapanga, and two old guns that he has. So from there, then they now formed the Anyanya one in 1963. And then they fought now for another, uh, you know, 9 years, because already those who went to the bushes, there were different, group scattered here and there. But then later, now this formation of, people should know that those group were not all one. في مجموعة كان هنا في مجموعة في Western Equatoria في مجموعة هنا ومجموعة هنا. Now يا لمهم كلهم they joined together. Yeah, so it can حسبته من 1955 until 1972, it will give you 17 years. But if you start to count from the time when Lagu now were fighting, when the Anyanya army was now formed,
as one, group, then you see that it's actually 9 years. لأنه من 63 لحد 72. So I'll stop here and maybe give chance to Ustaz Tito. Nice to see you here, and happy, the 96 or the 69 anniversary of Torit Mutiny. Yeah, تفضل if you're available. All right. Thank you, Teresa. Happy Sunday to you, Gobeko, Gatluk, and those who are listening down there. Indeed, it has been quite some time, because for the past 8 months, my schedule has changed, and sometimes I don't have time to spend in Clubhouse or even in social media. That's why you don't see me often. But sometimes when I have an opportunity, I chip in, even just to listen for quite some time. But thank you very much for opening this room. It is said, people without history, they will have no future. History is very important, because if you know your history, you will know where are you coming from. You will know where are you going. But if you don't know your past, definitely you will have no future. So that's important. And allow me to salute those heroes and martyrs of 1955, those who laid down their souls for the sake of Southern Sudan or for South Sudan now, because they envision the future that Southern Sudan had no future within United Sudan for obvious reasons. And the British, they aggravated the situation. And that will bring me to the point of why Lieutenant Ceternino surrendered. It is very unfortunate. He shouldn't surrender at all. He should just live with those who left for the bush, and wage liberation and struggle from there. Because the first tenet or rule in the army is that once you rebel against an establishment, never surrender your weapon, because you know the consequences. Even if they don't kill you, even if they don't execute you, but you will be dismissed from the army and you will serve longer period in jail. But unfortunately, for some reasons, Ceternino and others, they became naive, believing in the British, the very force that subjugated them, made them inferior in their own country. And they were betrayed. The trial was a mock trial, and that's why they were summarily executed in a large number. Almost, some put the figure around 600, some say 700, but I don't know the exact number of those who were sentenced to death and executed in Juba. And also others, like you stated. It says here is 1,770 strong number company, 2 company soldier. They were jailed. So from this number, it's 300 who were killed. Yes. Okay. Yeah. All right. That was unfortunate. But let me say something about the causes, because I don't want to narrate the whole history, how, the fighting is started, because it will take us hours and hours, maybe days, to digest it. But let me just add some factors on top of what you read from Uncle Muditambe's memoir. First, let me read you the text of the purported telegram that was alleged came from Ismail al-Assari, the then Prime Minister of Sudan.
This is the telegram to all my administrators in the 3 southern provinces. Of course, by then there was Bahr Ghazal, Equatoria, and Upper Nile provinces. I have just signed a document for self-determination. Do not listen to the childish complaint of the Southerners. Persecute them, oppress them, ill-treat them according to my orders. Any administrator who fails to comply with my orders will be liable to prosecution. In 3 months' time, all of you will come around and enjoy the work you have done. End of the telegram. That is one of the major reasons for the meeting. Now, like you said, it is not clear whether Ismail al-Azhari wrote that purported telegram or not. It still is a matter of debate until today because there is no concrete evidence to suggest that Ismail al-Azhari, as Prime Minister at the time, he wrote this telegram. Also, my personal opinion, Ismail is an educated person. You know, he might hate Southern Sudanese. There is no question about it. But he cannot implicate himself, you know, directly, you know, in a form of writing because he knows the consequences of that. But again, it is just a matter of speculation. I cannot exonerate him entirely or say, you know, actually he's the one who wrote this telegram. But there is something fishy, you know. Either it is written by one of the malicious northern Sudanese who want to cause trouble between the south and north, or could be one of southern dissidents who want to stir up southern sentiments to rise against Khartoum. You know, because for you, you know, to be angry, something has to be done, you know, to boost your anger. But anyway, it is a gone case. We are just trying to establish facts, but we may not know the facts, whether Azhari wrote it or not, because the inquiry commission, which was established in 1955-56 to investigate this matter, concluded that it wasn't al-Azhari. But of course, also there could be bias because it was headed by a Palestinian, Jai, I think. I forgot his name. You know, we cannot take what they said at face value. Anyhow, this is the kind of telegram that was sent to Juba. And as you read from Lawrence Moody's memoir, it was top secret, ciphered. But then one of Southern clerks who was working at the post office, they said he stole the keys and then opened the drawer of the postmaster general. I don't know how come. And then, you know, so the whole thing is not clear. But again, that incident, you know, mobilized Southern Sudanese because now, for an ordinary citizen or person, if you get an information like that, you are going to believe it, regardless where it came from, you know, because the situation was chaotic. There was big mistrust between Northern Sudanese and Southern Sudanese at the time, since the Juba Conference was concluded in 1947. So this purported telegram was one of the main causes for the mutiny in Torit on August 18, 1955. But there are other factors too. So I will just mention a few of them. If you could remember, there was a party called Liberal Party. I think it was the first
Southern Sudanese Party, which was formed in 1953. The Liberal Party was supposed to meet in Juba. They set a date in July, and they invited all Southern Sudanese, other Southern Sudanese to come and, join them. One of those parties which were invited was National Unionist Party. Of course, National Unionist Party is a northern party, but they had members from Southern Sudan in that party. And those members were invited to attend that convention in Juba. So that angered the northern establishment, particularly Al-Azhari, because Al-Azhari was the leader of the party. How could members of his party attend a meeting of liberal parties in Juba? And they worked hard to foil that meeting not to take place. To make it worse, in Yambio, the district commissioner and assistant district commissioner, of course, both of them were northerners. They forged a letter signed by 13 Zande chiefs rejecting or denouncing Liberal Party's conference in Juba, that they are not going to be part of it. And it seems there's a guy, just give me 1 minute, let me read from memoir of Professor Estos McCall. Okay, he said, meanwhile, because I want us to understand this point and part. Meanwhile, the affair of the earlier telegram signed by 13 chiefs was having a repercussion in Zande. Before that. The Liberal Party convention took place in Juba on July 6 to 7, but according to one informant, was poorly attended and weakened by a split between two wings of the party. The two wings were headed by Benjamin Loki and Stanislaus Paisama. By the way, this guy, Stanislaus Paisama, eventually he settled in Baragazal, but originally he's from Fort. So something happened to him. I don't want to go into details. And then eventually he escaped to Southern Sudan and he lived in Baragazal and he became a Southern. So the exact difference of opinion between them is not clear. At about the same time as the Liberal Conference, there occurred another notorious telegram that you mentioned earlier. But let me just move to this part because it is very important. Meanwhile, the affair of the earlier telegram signed by 13 chiefs was having repercussion in Zandeland. The Liberal MP for that area was Elia Kuze. This Elia Kuze, remember this name, Elia Kuze, a man who for some time had been attacking the government and the northern Sudanese in general. Kuze also supported the cause of unity with Egypt. And I find this perplexing. How can you attack northerners at the same time you want unity with Egypt? Very strange, And appears to have accepted and distributed money. That is, Kuze distributed money in this cause. But according to the report, this part of this platform was not well received by the people. When he heard about the telegram, Kuze organized a public meeting at Yambio on July 7th. Note that this was the date of the Liberal Conference in Juba. He wanted to sabotage. He's a member of that party, but again, he's working against the party. As you can see, it's, just reminiscent. The same thing is happening right now. You have some member parties working against their parties, collaborating with the other side. And this has been the history. I just want people, to notice that. Yes.
When he It's a counterinsurgency. yes, Yambio, July 7. Okay. Note that this was the date of the Liberal Conference in Juba, which Kuze obviously did not attend. 300 to 500 people went to the meeting and passed, among others, the following resolutions. Number one, that said Elia Kuze, MP, being duly elected by the people to represent them in Parliament, is the only person to talk on their behalf. And he should have been consulted prior to sending the telegram by the ADC. The ADC is Assistant District Commissioner. 2, that all the chiefs who had signed the declaration should be removed from their office. 3, that they do not wish to be ruled by Northerners. 4, that it is not fair that Northern Sudanese should be superior in both houses of parliament and the administration. They were completely lost and dominated by their false so-called Northern brothers. 5, that if the organizers of this meeting were put in jail, all other Zande would go to jail too, and that a lawyer brought free outside the Sudan should come to try them. 6, that the ADC, by calling and asking the chiefs to sign the declaration, had himself interfered in politics, contrary to government regulation. These resolutions indicate the strength of feeling against the Northerners at the time. Resolution number 2, however, gave offense to the Avungara chiefs who had signed the telegram, and 2 of them instigated legal proceedings against Kuze and 5 others. The trial took place on July 25th in Chiefs Court, composed entirely of Avungara chiefs, with Chief Soro as president. The accused was found guilty and sentenced to 2 years imprisonment each. When the verdict was announced, a crowd of 700 staged a demonstration outside the court, which the police broke up with tear gas. The crowd dispersed into small groups, attacked some Northerners on the streets, and raided a shop belonging to Northerners. Although a retrial was later ordered by the Chief Justice of the Sudan, it is obvious that the affair had seriously damaged North-South relations in Zande land. So, as you can see, these events took place in July, not in August, but is a precursor to what was about to come. You know, the problem started earlier to August 18, 1955, by certain events, and still yet we have more to come. That was not the end. Let me continue. Allow me just to continue, because I want people, when we discuss, so that you know exactly, you know, events that led to the Torit Mutiny. Worse was to follow. However, the next day, July 26th, workers at the Equatorial Project Board cotton mill in Zara rioted, and the crowd was eventually dispersed only by the army using a machine gun. You see, a crowd was dispersed by the army using machine gun. The affair seems to have organized as follows. I don't want to go to Zande's scheme. Anyway, as you can see from these events, it gave Southerners reasons why they don't trust Northern Sudanese. Because majority of those who were ruling the South at the time were all Northern Sudanese. After the eviction of the Egyptians, Northern Sudanese were given all important positions in Southern Sudan. District commissioners, assistant district commissioners, you know, you can name it.
And they were mistreating Southern Sudanese. Badly. They consider Southern Sudanese as not only second-class citizens, but third-class citizens, uncivilized, need to be taught sometimes you can civilize them to become civilized like Northern Sudanese. Eventually, those things had an effect, which eventually built up to rebellion in 1955. The rebellion itself was not properly planned, unfortunately, for a variety of reasons. Those officers were NCOs. They were not military academy graduates at all. They were promoted from the rank of corporal, staff sergeant, just to make Southerners happy. Because by that time, there were no Southern officers at all. Those of Sikatino, those of Alim Batala, and few others were promoted, just to show Southerners that, you are part of this army. Because by 1956, when the British left, the armed forces of Sudan was around 5,000, the entire armed forces. But you can see already Northerners, they had attained the highest position in the army. The first commanding officer of the Sudanese Army, General Ahmed Muhammad Hamad, and those of Ibrahim Abu, those of Abdullah Bey Khalil, those of, you can name them. They were already at the top position. Even a lieutenant is nothing to them, It's just in charge of platoon. So it's not going to help anything. But anyway, like you narrated earlier, Teresa, from Lawrence Moody's memoir, it was very unfortunate. The mutineers were disorganized. They were not organized in the first place, because it happened randomly. In the morning when they were at the parade, when they were told to lay down arms and dismount and to go to the tracks en route to Juba, and when they objected, that the commanding officer, company commander, a northerner, what is his name? I forgot. He shot the driver. Once he shot the driver, the rest started shooting. That's how the rebellion started. It was not something that was planned that, we have to rebel against the government, do something on this day. If it was well planned, organized, I'm quite sure the result could have been different than what we saw or what we had. But unfortunately, it was something that is spontaneous. It just happened. They reacted to a certain situation, and it sparked the rebellion all over Southern Sudan. It is very unfortunate. People died. They laid down their lives for the cause. They paid the ultimate price. There was no fair trial, to say that they can defend themselves. At least if you want to execute somebody or put him to death, give him a chance to defend himself, or at least allow the military justice to come and plead their case. But it never happened. So you are Southern Sudanese, you are rebels, you hate Northern Sudanese, and to make it worse, because a lot of Northerners were killed in Torit, not by those soldiers, but by Southerners. But because they are responsible, because of their action, because of the rebellion, that's why civilians took matters into their own hands, because of grievances that has been building for decades against the North. So that's the problem. But anyway, the rebellion of Torit, 1955, paved way for Southern Sudanese, opened their eyes, that to be careful,
to take matters into their own hands, to start the struggle against the establishment in the north. That's why, like we heard from Lagu, when he went to the bush in 1963, he organized the Anyanya. But again, that's a different subject matter. Anyanya was disorganized in beginning 64, 5, 6, 7, and in 1969, that's when Lagu was able to bring all factions of Southern Sudanese from various or different parts of Southern Sudan into one Southern Sudan Liberation Army and Southern Sudan Liberation Movement. But of course, it's still that name, Anyanya, remained there because that was the first nomenclature given to the liberation struggle. We have to keep talking about this glorious day. August 18 should be passed from generation to generation. There are a lot of literature out there people should read. And I think if we have real government in South Sudan, history book should be written based on those events that took place since the British or before the British, since 1821, when the Egyptian, Turkish conquered Sudan, and then, anything that related to Southern Sudan should be mentioned in history, so that the current generation know. But it seems the current regime, of course, is not their priority, and I think Gubako talked about it extensively. I'm not going to repeat the same thing, but it is time for South Sudanese to remember their history, how we got here. We didn't get here just out of blue. It took a lot of sacrifice for us to get to where we are today. We were supposed to be free and happy and enjoy the fruit of our ancestors' struggle since the days of slavery. But unfortunately, things are getting worse than ever before, that which we never witnessed. But there's a time for everything. I believe, one day people of South Sudan will be free, will enjoy the fruit of their liberation, the fruit of their independence. Not necessarily in our time, even if, like, person like me, even if I don't witness that day, is okay, because we have thousands, perhaps millions, who have never witnessed that day. But that day will come, for the generation. Well, we want to make sure that those who are coming after us should not live in the same kind of life that we are living right now, because it is shameful. A country like South Sudan, with vast human resources and natural resources that can suffice each and everybody. If you utilize the human resources and natural resources wisely, we can become better than the Kuwaitis. Look, in Kuwait, those who are not working, still you can get monthly payment of 300 or 400 dinar, which is equivalent of $1,200 US. You are not working. That should have happened in South Sudan. Our population is small and we have large resources. But unfortunately, we have leaders that are myopic. They don't look beyond themselves and beyond their political parties or the current administration. So my heart goes out, to those who lay down their life for the sake of South Sudan. And they are not being remembered today, they are forgotten. But one day they will be remembered. A monument will be erected in their honor, be it of 1955 throughout 1960s, from 1983, 2005, from 2005 to date. Still people are dying. So those people will be remembered one day. A monument or museum will be
built for that purpose. Today, people are suffering in South Sudan. When I talk to friends and relatives there, some people say, 3 days we haven't eaten anything. Imagine someone with family is staying for days without food. It breaks my heart. But what can I do? I can't do anything. You can't do anything. Yes, we'll send some money, but that money is not going to be enough. You send $100, $200, $500. The price is beyond imagination. Beyond imagination. So, but it is up to the people of South Sudan, to act, what to do in this kind of situation. I'm quite sure this situation will push them one day to say enough is enough. Let us take to the street. Let us die. Instead of dying silently in your home because of disease or because of hunger. People can't afford medical treatment. Everything has become very expensive. So it is very unfortunate. For the time being, let me stop here and give a chance to get look. I'm very much available. We'll continue to interact. Thank you very much, Teresa. Yeah, thank you a lot, Ustaz Tito. We appreciate you, and we have to also tell you it's great to be among us with those historical, touch, very essential to us. Yeah, and a happy 69th anniversary of Torit Mutiny to you. Because of YouTube now, I'm going to end the YouTube, but before I end YouTube, I just want to play this song. That's one of the brothers. His name is Tommy Flem. He sang about, Torit Mutiny معلش طبعا ده هيكون in Ottawa language. نلعب شوية عشان ندي فرصة لقتلوك للناس اللي دارين يطلعوا فوق في هنا في كلاب هاوس داير يشارك ورايا بتاعك اتفضل. Those who are in YouTube soon after this song maybe you join us here in Clubhouse. Yeah. So Anyanya angereja kikatoria da Torit Mutiny Anyanya angereja kikatoria da Torit Mutiny Torit Mutiny Anyanya angereja kikatoria da Torit Mutiny Anyanya angereja kikatoria da Torit Mutiny Torit Mutiny Itidonya na remro 1955 Iterio iba wikatoria Itidonya iba olori Ore misi ore mi idwa lori Angereja ore misi iyaba obilima Igoro muto ni Igotori mundukuru Aria igulonuwa ingari ilangi Oye idengere wosi gulonuwa imodome Ajoni oye idengere wosi gulonuwa imodome Anyanya angereja kikatoria da Torit Mutiny Anyanya angereja kikatoria da Torit Mutiny Torit Mutiny Anyanya angereja kikatoria da Torit Mutiny Anyanya angereja kikatoria da Torit Mutiny Torit Mutiny They must be remembered all the time. Anyanya our heroes. Salute Daniel Jumitongun. Salute Marco Rume. Salute Sanabio Opong. Salute Emilio Rapeng. Salute Pompeo Rosenger. Salute Lodu Lokang. Salute
Locha, salute, Akimokariba, salute, Anyanya Wandang Lamadi, Imotoria Pokawa heroes. They died for us, they died for the land, the beautiful Equatoria, Anyanya Wan, Angereja Equatoria down, Torit Mutiny, Anyanya, Angereja Equatoria down, Torit Mutiny today, Torit Mutiny today. Anyanyawan, angereja ke Katoria down. Torit Mutiny, Anyanya, angereja ke Katoria down. Torit Mutiny today. Torit Mutiny today. Remember, another one revolution which has cemented the beautiful Equatoria. God bless. Yeah, that was Tommy Flem. His song, this song for Torit Mutiny, is for revolution of that era. We appreciate everyone who joined us through YouTube. We're going to end because it's now more than 2 hours and 30 minutes. If you want to also join us to speak or to listen, we are in our diversity in Clubhouse. You can join us there. We appreciate you for sharing and for listening here through YouTube. May God bless you, and please join us here. And I would say happy Sunday and happy 69th anniversary for our heroes of the Torit Mutiny in August 18, 1955. And also there is also sad news for those who knows brother Toto, who based in UK. I just got the message from brother Dominic. That's why he's not here. He just sent me a message that brother Toto is no more. Some of you maybe knows him from Cairo or back then in Sudan. He died in UK in Manchester. May his soul rest in peace. Yeah, thank you. May God bless you. Yeah, so I will end now the YouTube and we give chance to Brother Gatluk. Brother Gatluk, the floor is yours.